Hello everyone. Hello everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN DEEPAK YouTube channel and I am Deepak from UDAAN DEEPAK Academy, Hubballi. So now let us move on to discussion of most important, that is the mathematics today's paper, that is on 6th January 2026 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ English medium paper, that is state level preparatory examination 1. So I will be telling the key answers. Sir, thank you for you. I will get 80 out of 80. Vamshi Krishna, excellent here. So very happy Vamshi Krishna is getting 80 out of 80 here. Very happy to see that Vamshi Krishna, excellent here. So not wasting much time, let us now move on to what the key answers now. Fast nangilla answer ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. Okay, so sorry for this. Now we will move on to what? The next one. So if A and B are what? If A and B are the So if A and B are two co-primes, then their LCM is how much? So let me know the answer for first one. If A ಮತ್ತು B ಏನದಾವ ಹೇಳ್ರಿ, ಎರಡು co-primes ಅದಾವ. Co-primes means what? HCF 190. If HCF is 1, but they didn't ask HCF here. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, LCM ಹೇಳಿದಾರೆ. So what is the answer for question number 1? So let me know in the comment section ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. 60 Ayan Zora is telling A. Very good Vamshi Krishna. It is. See, you know H into L is equal to A into B. If HCF is 1, so LCM is what? A into B. So the right answer is what? Option A. If HCF is 1, see, if A and B are two co-primes, then their LCM is A into B. Why? Because HCF ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ 1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು 1 ಬರ್ದ್ರಿ? ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವಲ್ದಾರ್, ಭುವನ್ ಬಣಗಾರ್, ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ, excellent here. Then if the pair of lines is inconsistent, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. yesterday in the live classes only I said inconsistent means what? They are having parallel lines. So here C for correct answer. Then the degree of polynomial. So degree means again yesterday in the live classes I said. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ degree means what? The highest power of x. X ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಏನೈತಿ 4. So the right answer is what? B for 4 here. Okay, I'll be bit moving fast because it is a lengthy paper. Maximum I'll be solving now. Okay, so I hope you ತಿಳಿತು. Coming to the next one, in the formula to find the median of a grouped data, median ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು of a grouped data. Median is equal to L plus n by 2 minus CF divided by F into HIT. Where F refers to what? F is what? So F is the what? F is nothing but frequency of median class. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ F ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? F is the frequency of median class ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Yes, very good. Fourth one is B, that is frequency of what? Median class ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Yes, if you finding this helpful, I request everyone to kindly like the video. Yes, coming to next one, which of the following can be the probability ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. which one can be the probability? ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು probability ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ one probability ಬರಂಗಿಲ್ಲ -5. second one is a probability because it lies between 0 and 1. So probability 0.2, 1.5 ಬರಂಗಿಲ್ಲ because more than 1 it is not, and 5 by 2 is again 2.5, it will not come. 1 by 5 is the probability. So the right answer is for what? 1 by 5 is the right one. Very good. 1 by 5. Vamshi Krishna, excellent here. Yes, relate Karpro, then Haidar Ali Mullah. Yes, dear Haidar Ali. I hope you all are doing it. So next question, node relay. Tomorrow, yes dear, I will be sharing. Next question is, the value of sin 30 plus cos 60 is how much? So sin 30 plus cos 60 value is 2. Sin 30 is 1 by 2, cos 60 is 1 by 2, 1 by 2, half plus half ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? ಫುಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. 1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. So the right answer is C for correct answer. Therefore option C is what? Right one. I hope ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ದಿರಿ. So Kannada I will be coming after this session here. ಈ ಮುಗೀತು second language Kannada and English I will be doing.
Then the volume of cube with the edge. So volume of cube formula ಏನೈತಿ side cube. Side is 6 into 6 into 6. Cube it is 6 6 are 36. 36 into 6 is 216 centimeter cube. Therefore option A. ಎಲ್ಲ 7 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾವ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. So yes, the Vamshi Krishna has got to Bhuvan Bangar. Excellent dear. Salman Havaldar, Ritvik, yes dear. Tejas. Then the difference obtained when the sum of first n odd numbers is subtracted from first n even natural numbers. So natural numbers ಮತ್ತು ಇವು ಯಾರು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. HM Lakshmi has done third wrong. Okay dear, don't worry dear. ಇನ್ನು ಐತಿ ಸಾತ್ ಕುಂಬಾರಿ, hello dear. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, yesterday I said n even natural numbers ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, n into n plus 1, that means multiply, it is n square plus n. Then n odd natural numbers ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, n square. So you have to subtract ಮಾಡಿ. So n square plus n minus n square. So this and this even minus odd ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. even natural numbers odd natural numbers subtract ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So n square cancel ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, n. So the right answer is option D. N is the right answer. Okay, I hope very good. Yes, n plus 1 Tejas wrong madiri. Relate curve bro, no, B is wrong. So the right answer is what here, n for correct answer. So very good Vamshi Krishna. Yesterday this one I said in very detail. Okay, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಂದಾಗಿ ಹೇಳಿನಿ. n even is n into n plus 1, n odd is n square. ಯಾರು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ n is the answer. ನಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಿರೇಮಠ್, hi Abhishek, nice to see you online. Then write the number of zeros of polynomial p of x. So the number of zeros ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, 1 2 3. So sorry, 1 2 ಅಷ್ಟರಿ, because it is cutting the x axis ಎಲ್ಲೇ ಐತಿ. Sorry, I am using here x axis ಎಲ್ಲೇ ಐತಿ. Sorry, ಕಾಣಿಸಕತ್ತಿಲ್ರಿ ಅದು. So x axis is here. If x axis is here, 1 2 3. So it is 3. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬರೀತ್ರಿ. Number of zeros are 3. Very good. Then coming to the next one, write the distance of point from origin. This also I said ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪೈತಿ. This question ನ ಡಿಕ್ಟೋ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದು x y ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So distance of point from origin is a square plus b square. ಇಲ್ಲಿ a ಐತಿ, a square plus b square ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ p ಇತ್ತು, p square plus x ಇತ್ತು, x square plus y square is the answer. Okay, then this one same thing. I think I was struggling to solve yesterday 2-3 times. I have drawn and I have rubbed. If you are aware, see in the figure, write the side of PQR. So in PQR ಏನೈತಲ್ರಿ, either the side corresponding side AB of AB corresponding side ಯಾರನ್ನ either corresponding side ಇದು tilt ಮಾಡಿ. So ಇದು tilt ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, this will go up. So Q ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. So if Q will go up, I'll just take this, P will come here. So PQR, R will come here. So angle Q ಎಷ್ಟೈತಿ, 60 degree ಐತಿ, angle P 80 degree ಐತಿ. Then which is corresponding side is PR. So the right answer is PR. PR ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 60 60 corresponding angles are equal, 80 80 corresponding angles are equal. AB corresponding side ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So AB corresponding side ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, PR or RP. So if you write RP, that is also right one. Yes, AB is equal to PR. Abdul Ghani has given the right answer. So congratulations, future 2 million. Thank you dear Sat Kumbari. Sir 8.4k. No dear, it is 8.04. I think it is not 8.4. So thank you so much. But 63 2 million ಆಗಬಹುದು. So if there is a support 100k ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲ, ಆಮೇಲೆ 2k ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. Abdul Ghani, you are right dear. Very happy. Write the formula to find volume of sphere. Volume of sphere is 4/3 pi r cube. I hope ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಿ. Volume of sphere, is it right? Tell me, volume of sphere is how much? 4/3 pi r cube. Abhishek, excellent dear, you are right. How many solutions does a pair of linear equation have? So a1 by a2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 2 by how much? 4. That is 1/2. Then b1 by b2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 3/6. 1/2. c1 by c2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 9/18.
So all are equal, therefore infinitely many solutions. So the right answer is what? Infinitely many solutions. Infinity. Very good, Vamshi Krishna. Shaileja, excellent dear. So infinitely many solutions. If you write this, this is correct. So I will not be taking much time. Then write the QE in the standard form. You know the standard form that I fix whatever I have solved. Almost all the questions have come. Ninni yara attend agidre avarna heltiri. So write the equation in standard form. 2x square is equal to 3x minus 5. Ella left side tagori. 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. In standard form, ax square plus bx plus c equal to 0. So this is the standard form. I hope ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ. Very good. Then if the third term of the AP, okay, ಇದು ಮುಗೀತು 15th now. If the third term of an AP, ಮೂರನೇ ಪದ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 13 and second term is 8. ಎರಡನೇ ಪದ 8 ಬಂದಿದೆ. Then first term. So here you can know D is what? D is A3 minus A2 because the third term minus second term. That is 13 minus 8. D is 5. You know A2. A2 is 8. A2 is A plus 1. B is 8. So A is how much? 8 plus 5 equal to 8. So A is equal to 8 minus 5. A is 3. So I got A as 3. So ಎಲ್ಲರೂ A3 banta nodi. Very good. Yes, Vamshi Krishnan, Manu Hani is there. Thank you so much. Shami Ulla is there. Hi Shami Ulla. Thank you so much, sir. Because of you, I'll get 75 out of 80. Excellent, dear. Ide kushi naale ella paper alli barbeku. Maths ashta alla dear. Ella paper alli barbeku. A is 3. Then find the value of x. Question number 16. So either x ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ x ಅಲ್ಲ, ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ರಿ, ಆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Yes sir, I got correct answer but different method, then too you will get full marks there. 1 mark ಗೆ steps ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, full marks ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, don't worry dear. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ bigger length by smaller length by corollary. Okay, corollary, don't use BPT because when base is given you should use corollary of BPT. So smaller length by bigger length or bigger length by smaller length. So bigger length ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ AB by smaller length AD. Bigger length is BC, smaller length is D. Bigger length AB 3 plus 2 is 5. 5 by 2 is equal to x by 4. How much? 5 into 4 by 2 is equal to x. 2 ones are 2 twos are 5 twos are 10. X ಎಷ್ಟು ಬಂತು 10 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So everyone got 10 as the answer. So let me know in the comment section. X is 10 here. Abdul Ghani, no dear, you got 6 as wrong. 10 is the answer. Okay, ಏನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. 3 4 5 5 by 2 is equal to x by 4. 20 ಅರ್ಧ 10. 10 is the right answer dear. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ 6 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ರಿ. 6 ಅಲ್ಲ. See, when base is given, compulsory you should use corollary. Okay, you cannot use Thales theorem here. Thales theorem use ಮಾಡಿದ್ರಿ wrong. Compulsory corollary ಬರಿಬೇಕು. Yes, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಲ್ಲ dear, 6 ಬರಬೇಕಲ್ಲ, 10 ಬರಬೇಕು. Next, so ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, prove that 3 plus root 2 is irrational. I don't think I need to solve it today. Same question, ಇದ number, ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ solve ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ in the live class. I think if you have attended, you know how to do it. Then find the HCF and LCM of the numbers 36 and 120. Okay, so 36 and 120 ಮಾಡ್ರಿ. So 2 1s are 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So 36 have the 2 square into 3 square. Similarly 120. How will you write 120? 120 is 2 60s are, 2 30s are, 2 50s are, 3 5s are, 5 1s are. So 2 cube into 3 into 5. So how much is HCF? Tell me. HCF is equal to yes, 2 square into 3. So it is 4 2 2s are 4, 4 in the 4 4 is 12.
12 is the HCF. Okay, check ಮಾಡ್ರಿ. Yes, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ next LCM is how much? LCM is 2 cube into 3 square into 5. How much? 2 cube 8. 8 into 9 into 5. So 8 9s are 72 into 5. 360. 360 is what? So you should do what? HCF into LCM. 4320. Excellent here. So HCF into LCM is equal to if you do H into L is equal to A into B. So ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ 12 into 360 is equal to 36 into 120. So it is 4320 is equal to 4320, which is LHS is equal to RHS. This one I think most of you have not done. So ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಲಿನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ then solve the pair of elimination. Fast ಆಗಿ ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೆರಿ ಟಫ್ ಹೇಳತ್ತಾರಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 3x is equal to 12. 3 1s are 3 4s are 12. X is equal to 4. Substitute x is equal to 4 in equation 1. So what is equation 1? 2x plus y is 10. 2x, x is 4, already we got. Plus y is 10. 8 plus y is 10. So y is equal to 10 minus 8, 2. So y is 132. So x is 4, y is 2. So in sum only we have solved. I hope x is 2. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರಲ್ರಿ, x 2 y 4 ಬರತೈತಿ. ಡಿಯರ್ x 4 ಬರಬೇಕು, y 2 ಬರಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ, ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಂಬಾರ್ ಗಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಎಲ್ಲ LBN ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಡಿಯರ್, ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. LBN ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ QV ನೋಡ್ರಿ, LBN ಇಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮತ್ತಾಯ್ತು. ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ sum ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ model question paper 1 only. That was the good thing. Okay, sorry sir, ulta ಹೇಳಿದೆ. Okay, Shaimullah. Then ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, that is find the sum of first 10 terms of an AP. So ಇಲ್ಲಿ AP ದ ಮೊದಲನೇ 10 ಪದಗಳ ಸಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. So ಇಲ್ಲಿ AP is what? 3 7 11 dot 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 is AP. A is 3, again D is 4. 7 minus 3 is 4. Yes, and we have solved this again. Okay, same sum only we have solved. 2a plus n minus 1 into d. N is how much? 10. So n 10, 10 by 2, 2a plus 10 minus 1 into d. So 2 1s are 2 5s are, then 5 3 2s are 6. 9 into 4 ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪಟಾಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. So 5 6 plus 36. So 5 into 42. 210 ಬಂತು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 210 ಬಂದಿದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಎನರ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ corollary meaning in Kannada. Sanjeev, corollary. Okay dear, see in a circle with center O. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಐತಿ with center O. AB is a diameter. ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? AB ಏನೈತಲ್ರಿ, ಇದು AB, it is a diameter and AP is a tangent. ಇಲ್ಲ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ AP, this is AP. This is a tangent drawn here from the point A. If OCB, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ OCB, this one is how much? 25 degree. We should find the measure APB. That means I should find this.
Now you know that what? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಹಾಯ್ ಸರ್ ರೋಷನ್, ಎಸ್ ಅರ್ಜುಮನ್ ಹುಲ್ಮನಿ, ಹಾಯ್ ರೋಷನ್, ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 55 ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 90 degree. ಈಗ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, if this is 25, this is also how much? This is also 25. Why? Radius of same circle. Okay, so if this is 25, this is also how much? It is 25 only. Okay, ತಿಳಾಕೈತ್ರಿ ಇದು 25 ಇತ್ತಂದ್ರ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? 25 ನ ಬಂತು, because it is radius of same circle. Now radius of yes, so you know that OB is equal to OC. Why? The radii of same circle. So angles opposite to equal sides of isosceles triangles are equal. It is isosceles triangle. So angle B is equal to angle C is equal to 25 degree. Now how much it will get? This is 25. Angle A is 90 degree. Why? Sum of radius is perpendicular to tangent. Theorem 10.1. Radius is perpendicular to tangent at point of contact. Now in triangle APB, you know, in triangle BAP BAP, so sum of angles in a triangle, that is angle A plus angle B plus angle P is equal to 180 degree. Why? Angle sum property. Angle the B is 25, angle A is 90 degree, angle P, so 55 is wrong here. Subtract margin 160 minus 25 minus 90, it will be 65. So angle P 65 ಬರ್ತೈತಿ rather than 65. Very good. 60. Ganesh has got 65. Sir, paper leak ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಡಿಯರ್, ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 65. ಓಕೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಗಣಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 115. ಅಲ್ಲ ಡಿಯರ್, ಇದು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ರಿ ನೋಡಕೈತಿ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ what? Less than it is. So you will get what? Less only. Find the roots of QV. QV the roots ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 2x square plus x minus 6 equal to 0. So how will you do this? 6 2s are 12. So 12x square, 4 3s are 12. So plus minus 1 with 2. So 2x square plus 4x minus 3x minus 6 equal to 0. 2x take common, x plus 2 minus 3 take common, x plus 2. So what is the answer now? X plus 2 is common. 2x minus 3 equal to 0. ಈಗ x plus 2 equal to 0 is ಬಂತಂದ್ರೆ x is equal to minus 2 and x or and ಬರಂಗಿಲ್ಲ or ಬರ್ತೈತಿ. x is equal to 3/2. So we got x is equal to minus 2 and x is equal to 3/2 is the answer. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾತೈತಿ. If you are finding this helpful, ಎಲ್ಲರೂ thumbs up ಹಾಕಿ in the comment section. Minus 2 and 3/2. Manu Hani has got. Ganesh, very good dear. Saat Kumbari. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಡಿಯರ್, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಈಸಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಇಂಥ ಈಸಿ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ QV and write the nature of roots. So discriminant ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. The question is 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. A is 2, B is minus 6, C is 3. So how will you do now? Discriminant b square minus 4ac. So discriminant it is b is minus 6 square minus 4ac. A is 2, C is 3. So 6 square 36, 4 2s are 8, 8 1s are 8 plus 8 3s are 24. 12 1 to greater than 0. Roots are real and distinct. So correct ಬಂತಾ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ 12. 0 ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? 0 ಯಾದಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ರಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡೇನ ನಾನು. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. 12 ಬರ್ತೈತಿ.
Ganesh Nayak illa diya. Ganesh Yan, no, it is not 0. Abdul Ghani has given the right answer. Excellent here. Okay, roots are real and distinct anteli baribeku. Next one, this one again copy paste we have done. Tan P minus cot R. Again, same question, direct. Sir, shirt is fantastic. You are telling. Thank you so much, dear. So for your appreciation, all the students blessing, dear. Nimella propane in hataralli. Nim Ashirwada. So tan P. So matlab tan P ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Tan P is opposite divided by adjacent. So P the opposite is 5. Adjacent is 12. Cot R ulta opposite divided by adjacent. R the opposite, R the adjacent. Okay. So R the adjacent R the adjacent 5 by 12. So it is 5 by 12 minus 5 by 12. I think textbook ಇದು 0 answer. Yes, but textbook ದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Yes, so thank you so much. Roots are real and distinct. Malik Rihan. Abdul Ghani, very good deal. 0 for this is right one. Then the floor of an auditorium is to be paved completely with the square tiles. One floor ಐತಿ auditorium ಇಂದ ಅದು completely ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ square tile ಹಾಕಬೇಕು. The length and the breadth of a floor are, and the length ಎಷ್ಟೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅದರದು length is 112 and this is 72. I think you all are ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. Same thing I think I said this yesterday, rod related something same HCF ತಗೋಬೇಕು. Find the maximum length of the square tile that can be used exactly fit. Yes, so yes, you should find what here, you should find the HCF ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. So HCF is how much? First 112. So 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8. Next 2 7s are 14, 7 1s are 7. So 112 have 3, 2 raised to 4 into 7. Okay. Then next number is 72. How will you find 72? 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 8s are 2 9s are 3 3s are 3 1s are. It is 72 is 2 cube into 3 square. So ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು 2 cube. HCF is 2 cube only. That is 8. So that is what maximum length. So the right answer for this is what? Maximum length is maximum length of the square is 8. Okay, 8 centimeter is the 8 feet. Sorry, not in the centimeter. It is 8 feet. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Also calculate total number of tiles. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 112 by 8 ಮಾಡ್ರಿ. So length ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 8 1s are 8 1s are 8, 8 4s are 32, 14 ಬಂತು. Breadth ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ? 72 by 8. 8 1s are 8, 9s are 72. So total ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 20 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 23 tiles. So I need total 23 tiles. Okay, 23 ನಮಗೆ tiles ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. So that is the right answer is what? 23 tiles. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Also they ask total number of tiles required for flooring the auditorium. ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೆಂತಿಗೆ 14 ಬೇಕು, ವಿಡ್ತಿಗೆ 9 ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 23 ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತಾವು. ಸೊ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 126 ರೀ. ಓಕೆ, 23 ಆದವಲ್ರಿ. 14 ಲೆಂತಿಗೆ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತಿಗೆ 9 ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಲ್ಸ್ required for flooring the auditorium. So we should multiply. Okay, 23 ಅಲ್ಲ, we should multiply must area. Okay, area ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅದರದು. So length into breadth. So but yes, let me know the answer for this one now. So what answer we got? Yes, it is how much? ಹಿಂಗ ನಮಗೆ ಎಣಿಸಬೇಕು ಹಿಂಗ. Okay, so 14 times I can use. So total length into breadth is how much? 14 into 9. 14 9s are 126. So we need 126 tiles.
total number of tiles required for flooring. We need to find the area. Area is how much? Hinge 14 ಬೇಕು, hinge 9 ಬೇಕು, so total is 14. In 9 is 126 tiles ಬೇಕು. Okay, 14 9 isn't it 114? Yes dear, I got it. It is 14 into 9, L into B, but 126 is the right one. Then see, this is 5 comma 11. This is 5 comma 11 A, and this is B x comma y. This is C 5 comma 3. And this is this very simple sum 2 comma 7. ABCD is the vertices of a rhombus. You know that in rhombus the diagonals bisect. Diagonals ಏನು ಆಗ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? Bisect ಆಗ್ತಾವೆ. Okay, the diagonals. I hope my voice is connecting. This one is very simple. Direct question ಏನೈತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. And in this direct question, how to solve this one? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು? So one of the most easy question. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? The one they have given is different than parallelogram. Okay, so parallelogram ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. So how to do this one? So see here, ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. So you know diagonals in rhombus, diagonals bisect each other. How in parallelogram the diagonals hang bisect ಮಾಡ್ತಾವಲ್ರಿ? Same thing in rhombus also. So O is midpoint. O is midpoint of what? O is midpoint of AC, and O is midpoint of BD, because diagonal bisect, it's a perpendicular bisector. In rhombus, if you know the properties, you ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. Then AC midpoint ಕಂಡಿರಿ. First AC midpoint. AC midpoint ಕಂಡಿರಿ. So what is midpoint of AC? Midpoint of AC is O. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ ಇದು x1 plus x2 by 2. I'll directly do AC the 5 plus 5 by 2. So you know midpoint formula is x1 plus x2 by 2, 5 plus 5 by 2, comma y1 plus y2 by 2, 11 plus 3 by 2. So it is how much? 5 plus 5 is 10 by 2, and it is 14 by 2. So 2 1s are 2, 5s are 10, 2 1s are 2, 7. 5 comma 7 is O. But ನಮಗೆ O ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅವರು. ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ 5 7. ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಡಿಬಿ. ಡಿಬಿ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ನೌ? ಡಿಬಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬಿ? m is equal to this 2 plus x. 2 plus x by 2, 7 plus y by 2, and the midpoint ಗೊತ್ತೈತಿ. Just now we have found the midpoint. It is 5 7. So 5 7. So x plus 2 plus x by 2, 7 plus y by 2. ಇದು ಇದರ ಜೊತೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಇದರ ಜೊತೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So how will you do this? So 5 is equal to 2 plus x by 2. Then 7 is equal to 7 plus y by 2. In ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. 10 is equal to 2 plus x, comma 14 is equal to 7 plus y. Then inside ಹೋಗ್ತು 8 is equal to x. Then 7 is equal to y. So point B is x comma y. It is 8 comma 7. Okay, so we got 8 comma 7 as the answer. ಯಾರಿಗಾರ 8 comma 7 ಬಂತು? ನೋಡ್ರಿ 7 comma 8 ಬಂತಾ? ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬಂತಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂದು ಉಲ್ಟಾ ಬಂತು. ಎಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ x 8 ಬರ್ತೈತಿ, y 7 ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು 7 8 ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಾರು 8 7 ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 8 7, ನಾಟ್ 7 8. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು 8 7 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮ್. ದೆನ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ BD. BD ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ BD. So distance BD is what? Distance formula directly I will x2 minus x1 the whole square. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. x2 minus x1 the whole square, 8 minus 2 the whole square, plus y2 minus y1 the whole square, 7 minus 7 the whole square. So 8 minus 2 is 6 square. This is 0 square. So 0 0 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. 6 square, it is 6.
centimeter or 6 units. So distance is 6 units. So the answer is 6 units ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. I hope ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ 8,7 ಅಬ್ದುಲ್ ಗಣಿ and distance is 6 units. ಗಣೇಶ್ excellent here. ಭಾಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿಪೇಟ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಇಂಥವು 2 ಪ್ರಿಪೇಟ್ರಿ, 1 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ ನೀವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, 4 2s 8 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್? ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? x square minus 2x minus 8. So 4 2s 8 minus 4 and plus 2. So alpha is 4, beta is minus 2. So alpha plus beta, directly I am telling the answer. I think you can do this. Alpha is 4, beta is minus 2. Sir, uta illa dear innu ಮಾಡಬೇಕು. So yes, alpha 4 ಬಂತು, beta minus 2 ಬಂತು. So sum is 2. So alpha plus beta, so ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, minus b by a is 2 is equal to 2. Alpha into beta is minus 8. That is c by a minus 8 equal to minus 8. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ alpha 4, beta minus 2, alpha plus beta ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 is equal to 2, LHS is equal to RHS. Alpha beta ಮಾಡಿದ್ರೆ c by a minus 8 is equal to minus 8. This one I think ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. I'll move on to some different problems. Write the quadratic polynomial is so sum and product. So x square minus sum mistake ನೋಡ್ರಿ 7. So you know formula, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. So x square minus sum is 7x plus 12. So if you find the zeros of this polynomial, so 4 3s are 12. So minus 4 plus 3, you will get x is equal to 4 or x is equal to minus 3. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇಫ್ ಸಾಲ್ವ್ 4 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲ್, ವಾಟ್ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60 ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯರ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the lengths of a tangent drawn from external point to a circle are equal. So the circle theorem 10.2. So ellaru fix ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. So without wasting much time, I think ellaru ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಫಟಾಫಟ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ಸಾಕತ್ತೈತ್ರಿ, ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್. ಸೊ ಈಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ because lengths of a tangent drawn from external point to a circle are equal. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸರ್ ಯು 100% ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ನಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಯರ್. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮುಲ್ಲಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಯರ್. ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ that ಡಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, find the ratio in which the line segment joining. So when the line ಐತಿ, this is A, this is B. So this is 1 comma minus 5, this is minus 4 comma 5 is divided by x-axis. So if it is divided by x-axis, the x-axis the cut agate tandra y equal to what? 0. That means the point is what? X comma 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Okay, that is the point of intersection. Also find the coordinates of the point of division. So directly ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ how to find the ratio. Yes, find the ratio in which the line segment joining is divided by x axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So how will you do this? Let the ratio be k:1. Let the ratio be k:1. So how will you do this? P of x comma y section formula, mx plus mx divided by m1 plus m2. So it is 1 2
2 1 comma my divided by m1 plus m2. Now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ m1 ಎಷ್ಟೈತಿ k1 k plus 1 k1 k plus 1. Now this is x comma 0. So ಎಷ್ಟೈತಿ ಇದು x2. This is x2. x1 is 1, y2, y1 is minus 5. So minus 4k plus 1 by k plus 1 comma 5k minus 5 divided by k plus 1 x comma 0. ಈಗ 0 ಜೊತೆ ಏನೈತಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. So what answer will you get? 0 ಜೊತೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. Yes, 5k minus 5 divided by k plus 1 ಮಾಡಿ equal to 0. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಯಿತು. 5k minus 5, 0 into anything is 0. 5k is equal to 5. K is equal to 5 by 5. K is 1. Similarly, x ಕಂಡುಹಿಡಿಯಂದಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ x ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ x ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ. -2/0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ x is equal to -4, 1 plus 1 by 1 plus 1. So x is equal to -4 plus 1 by 2 minus 3 by 2. So point is how much? So point is x comma y. X is -3 and since it is cutting y axis, y equal to 0, -3/0. Chetan, thank you so much dear for so much love. English revision sir, definitely dear I will be doing. So yes, K1 Ganesh, very good, -3/2 K1 Ganeshian. Yes, now coming to the next question. Ille nodbidi. See, D is a point on side BC of a triangle. So ille nodri 3 mark ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. D is a point. D ಎಲ್ಲೇ ಐತಿ on BC of a triangle. So one triangle ಐತಿ ABC and D is a point. ಎಲ್ಲೇ D ಐತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Such that ADC ಏನಂತಾರೆ ಅವರು ADC, this ADC is equal to this BAC. ಈ ಮತ್ತೆ ಇದು equal ಐತಿ. You should prove that AC square is equal to BC into CD. So how to prove? See, first draw the two triangles separately. Draw ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ? This triangle ABC. ABC. What they have given? They have said that ADB is equal to BAC. You have to equal ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? This is ABC. This is a bigger triangle. This is a smaller. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಎ ಅದರ ಜೊತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ ಆಂಗಲ್ ಡಿ. and ಇಬ್ರು ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಐತಿ. then so angle B and angle B is common. This is DBA. So now in triangle ABC and triangle DBA, angle this angle ADB is equal to BAC. Why? Given. And common, angle B is equal to angle B what? Common. Therefore triangle ABC is similar to triangle DBA. Why? Angle criteria. If the two triangles are similar, then the corresponding sides are in proportion. Therefore AB either joti irtitri DB, then BC by AB. So I will write what? BC by AB, then AC by AD. ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು? ಎಸ್ AC by ಏನು ಬರ್ತೈತೆ? ಏನು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು? BC by AD, then AC by AD is equal to ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? AB by DB. Now we should prove AC square is equal to
Something I missed. I have proved this one. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, this one I have proved. Okay. So I have taken ulta. I have taken ADB. It is ADC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದ ಮಾಡಿ, you will get the same answer. You want me to do it one more time? I'll just do it one more time. Same thing only. Instead of B, I have taken C. Okay. So I'll solve this side so that I'll get the space. Same thing it is. Ella correct bandideri. Instead of proving right, I have proved left side. Okay. See here. Question is what? ADC. Okay. Given here only I'll write A, B, C. This ADC ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ABC ಜೊತೆ equal ಐತಿ. Draw them separately. So this is angle A. This is B, C. Similarly, A is equal to what? A is equal to D, and C will come here. D, A will come here. So in triangle ABC and triangle DAC, what will you write? Angle A is equal to angle D. Why? Given. Note angle A ಮತ್ತು angle D is given. Then common is angle C is equal to angle C common. Therefore triangle ABC is similar to triangle DAC. Why? Angle criteria. If two triangles are similar, corresponding sides are proportional. ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? AC ಬೇಕು. So AC is proportional to CD. So AC by CD is equal to BC by AC. If AC ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು, AC into AC, AC square BC into CD. Yes, proved. So this is how you should do. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು how to do. Sir, you choose ADB. Given is AC ADC. I got it here. Yes. I just rectified my mistake. Thank you so much. ಸ್ವಲ್ಪ error ಆಗ್ತೈತಿ. So I hope ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. This question as it is from model question paper 1. So model question paper 1 ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, and very important and direct sum. So I will not be solving it here now. Similarly, ಇದು sum direct ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. So you can solve this by yourself. That mean I will be doing, because if I solve all the sums it will be taking. Sir, thank you for giving important question yesterday. Thank you dear. So you can see one more thing here is what? This sum I will be solving. If possible I will be solving this one. Yes, is solve madonri. Cosec A, that other thing I have done only. I don't think I have done this. That is cosec A minus sin A into tan A plus cot A. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, cosec A is 1 upon sin by sin A, tan A is sin A by cos A, and cot A is cos A by sin A. So LCM ತಗೊಳ್ಳಿ into 1 into sin A, then 1 minus sin A into sin A, sin square A by sin A. Here LCM ತಗೊಳ್ಳಿ sin A cos A. Here it is sin square A plus cos square A divided by cos A sin A. Now 1 minus sin square A is how much? Cos square A by sin A into sin square theta plus cos square theta is 1 divided by cos A into sin A. This one was easy. Cos get cancelled. Here cos by sin A will be cot A, and 1 upon sin is cosec A. So the right answer is only 3 steps ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. So better than that, this one was very easy. I think ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. Abhi, you got 78. Excellent. Yes sir, today in my school they said my excellent Abhi, very soon you got your results. Very happy dear. Next, mean ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Everybody's favorite mean. So ಇಲ್ಲಿ first ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ x ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ and fx ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Okay, so this is I. So midpoint. So what is a midpoint? 5, because add ಮಾಡಿ 5, 15. This one is
25, this is 35, and this is 45. So midpoint 1 2, then 5 4s are 20. So fast agi nanige ನೀವು 15 9s are 135. So yes, so ಪಟಾಪಟ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಂತ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. So it is 25 into 15s are 375, then 35 into 14 490, so 45 into 8 360. So yella add ಮಾಡಿ. So 20 plus 135 plus 375 plus 490 plus 360. So 1380. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 4 9 15 14 8. ಇದು 50 ಬಂತು. So mean ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ? Mean is x bar, which is equal to sum of fi xi divided by sum of fi 1380 by 50. So yes, 132. Yes, 5 2s are 10, then 5 7s are 35. Yes, 132. 5 2s are 10, 3 ಉಳಿತು. 5 7s are 35, 3 ಉಳಿತು. 5 6 are 30, so 27.6. So yaar ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೌ ಮಚ್ 60 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 138 divided by 5 27.6. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಮೋಡ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಗೈತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ f1, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 0, ಇದರ ಕೆಳಗಿನ 2. ಸೊ ಮೋಡ್ and L, this is L, and H is 15 minus 5 is 10. So yes, one theory ಇದು L mode is equal to L plus 102 into H. So L is how much? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 25. F1 8 minus 4, 2 into 8 minus 4 minus 7, H is 10. So ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 25 plus 4 by 8 2s are 16. 16 mode is 33. We will see here. 8 4s are 32. 8 2s are 16. 16 minus 4 is 12. 12 minus 7 is 5 into 10. So yes, 5 1s are 5 2s are 10. So 25 plus 8, very good, excellent. We got mode as 33. Glad son Kennedy, very good dear, you got 80 out of 80, excellent, very happy to see. Sir English, definitely dear, it's already 4 in my watch. In 10 minutes I'll finish now. 28 Srinidhi wrong madi, 33 is the right answer. Then two persons A and B, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಾವು. I'll theorem ಅದರೊಳಗೆ theorems ಅದಾವು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. So two persons A and B start the same type of work at same time separately. Okay, B takes 3 days less than A to complete that work. If they work for 4 more days, then the product of their working days will be equal to 130. Find the number of days taken by person A and B. So let number of days taken by A is X, B is how much? Our ಏನಂದ್ರೆ B takes 3 days less than A. ಅಂದ್ರೆ A ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನಕ್ಕಿಂತ 3 ಕಡಿಮೆ ತಗೋತಾರೆ. Then if they work for 4 more days, ಅಂದ್ರೆ X ಇವತ್ತು X ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾತಂದ್ರೆ 4 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದ, B X minus 3 4 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದ, their multiplication will become 130. So it is X plus 4, X plus 1 equal to 130. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು? X square plus X plus 4X plus 4 is equal to 130.
That means x square plus 5x plus 4 is equal to 130. So x square plus 5x plus 4 minus 130 is subtract ಮಾಡಿ 4 minus 130 equal to 0. X square plus 5x minus 126 equal to 0. So ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ 126. So 2 6s are 2 3s are 2 3s are 3 2s are 3 1s are 3 7s are 7 1s are 3 2s are 6 7 3s are 21 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So 3 3s are 9 7 2s are 14 14 9s are. So it is 14 9s are. So x square plus 14 minus 9 minus 126 is equal to 0. So x take common, x plus 14 minus 9 take common, x plus 14. So x plus 14 x minus 9 equal to 0. So it is x is equal to minus 14 or x is equal to plus 9. So minus 14 is rejected. So the time taken by A is yesterday A is x is equal to 9 days and B is x minus 3, that is 9 minus 3 is 6 days. So the time taken by A and B are 9 and 6 days. ಯಾರು ಬಂತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ವಾ ಇದು ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಂತ ದರಿದ್ರ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ ಬಿ. ಯಾವುದು ಡಿಯರ್? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಲೇಬೇಕು. Pushpa Patil, I will be solving there, don't worry. Ella sums ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. In 10 minutes I will be solving all questions there. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. Then 3 fair coins are tossed. So ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಹೇಳಿ 3 fair coins ಅನ್ನು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so how much will you get? 3 fair coins. So triple X, double HT, TTH, THT, XTH, XTT ಮತ್ತೊಂದ್ರಿ TTH, TTH ಆಗಿದೆ, XTT ಆಗಿದೆ, HHT, THH and triple T. So 8 possibilities. If 3 fair coins are tossed, coins toss ಮಾಡಿದ್ರೆ total is how much? Denominator is 8. Only 2 heads. So probability of only 2 heads. Probability of event 2 heads ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ only 2 heads ಅಂದ್ರೆ 1 2 3. So it is 3 by 8. So question number B, at least one tail, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ one tail ಬರಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7. So 7 by 8. Probability of event C, all heads or all tails. ಅಂದ್ರೆ all ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So and ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ all heads ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಎಲ್ಲ heads ಒಂದು ಐತಿ, ಎಲ್ಲ tails ಒಂದು ಐತಿ, ಎಲ್ಲ or that is 1 by 8. So Uday Kumar, I hope you got the answer. When you publish Kannada, definitely dear, I will be doing now after this session. Ee matla mugibekri dear, I am occupied now. After this session only I will become free. So total answer is 3 by 8. Yes, I hope nim tilatiti. Yes, all ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. all head or all tail. So all head or all tail ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, or ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು and ಇದ್ರೆ into 2 by 8 2 1s are 2 4. So 1/4 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಓಕೆ, so yes dear, 2 by 8 1/4. Pushpa Patil, excellent dear. Sir, I wrote 0 because 50% C 100% ಹಂಗೆ ಬರೆದು 0. ನಿಮ್ಗೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ dear. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ dear. ಕನ್ನಡ after this I will be starting dear. Then ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಈ ಸಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೇಮ್ ಡಿಕ್ಟೋ ಸಮ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಅಟೆಂಡೆಡ್
yesterday only we have done. In the figure area of sector kottibitidare, so area of sector is 462, like this only I have solved. So theta by 360, I will be doing directly. Theta by 360, pi is 22 by 7, r ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. and r I think ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ 21 ಏನ ಬಂದಿತ್ತು. so ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. so 12 ones are 12 threes are, so 21 by 22 by 21 is equal to r square is equal to 462. I think we have solved this. R square is equal to 462 into 21 by 22. 11 2s are 11 4s are 11 2s are 2 1s are 221. square cancel ಆಗಿ r ditto same sum ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. and you should find the length of arc AYD. length ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. circumference is theta by 360 pi RL. so I will be doing 120 by 360, pi is 22 by 7, so 2 pi r. 2 pi is 22 by 7, r is 21. 7 ones are 7 2s are 14, 7 3s are 12 ones are 12, 3s are 3 cancel. C is 44 centimeters. Same sum yesterday in the same screen, same type I have solved. 21. Yes, Srinidhi, Tanush, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀರಿ. I'll not be wasting much time here. Then this minute hand, clock hand again from model question paper ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. Then what is the graph answer ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. this one I think you can do directly from your this only it has done. We will be doing AP sum now. ನೋಡ್ರಿ, solve the given pair of linear equation by graphical method. so graph ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು 2 and 4. okay, so x is 2, y is 4. yes, then prove that this is Thales theorem, that is BPT. if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. then prove that if in two triangle sides of one triangle, so this is triple S theorem. triple A ಬದಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, triple S theorem ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. so you can do it. okay, very ಎಲ್ಲ done. yes, Srinidhi, I hope you are connecting here. next one you can see now. yes, AP sums nodri. if the sum of first n terms of an AP Sn is equal to 5n minus n square, then write the AP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. first n ಇಂದಲೇ 1 ಹಾಕ್ರಿ. s1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. s1 is equal to 5 into 1 minus 1 square. 5 minus 1 is 4. similarly s2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. s2 is how much? s2 is this is a1. a1 is s1 which is equal to 4. s2 is n idale 2 ಹಾಕ್ರಿ. so this is 5 2s are 10. 10 minus 4 is 6. so s2 is a2. a2 is 6. now d is what? d is a2 minus a1. 6 minus 4. 6 this is not a2 dear. s2 is a2 is s2 minus s1, that is 6 minus 4 2 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. a2 is 2. a2 2 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. now a2 is 2. 2 minus 4. b is minus 2. a is 4. ap, so ap ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. so what is ap? ap is equal to how much? how will you find ap? ap is a1 a2 a3 dot dot dot. a is 4 minus 2 2 2 minus 2 0 dot 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 4 2 0 dot 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 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. then find 21st term ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. a21 is a plus 20d. a is 4 plus 20 minus d is minus 2. 40, it is minus 36.
A21 is minus 36. Okay. So balance mandri 6 yen bandide nodi. I'll do one more time. N idalli 1 agad 5 minus 1 is 4. 5 2s are 10. 10 minus 4 is 6. S2 is 6. A2 is S2 minus S1. 6 minus 4 is 2. So D is A2 minus A1. 2 minus 4 is minus 2. So I got AP is 420 and A21 is minus 36. Also find sum of first 21 terms. So sum of first 21 terms nam SN gottaiti. So sum of n 21 terms anta helidare. So idanna tagori n indale 21 haakbidi. So S barte nodi idu S21 is 5 into 21 minus 21 square. So 5 ones are 5, 5 twos are 10, then 21 square is 441. So you will get how much? 441 by 105. 100 minus 341. 341 that 5 tegidi 330 minus 336. So I had lose 3 mark in 32 question ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -36 and -336 is the answer. ಓಕೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಆಯ್ತು ಕೆಳಗಿನ ನೋಡ್ರಿ and AP consists of 30 terms ಒಂದು AP ಅಲ್ಲಿ 30 ಪದಗಳದಾವು and 17th term of AP 17th term of AP is 4 more than twice the 5th term. Okay, if 10th term of this progression is 31, find last 3 terms. Last 3 terms are which? A30, A29 and A28. Also write the progression. Okay, andre seedha ulta maribeku seedha paribeku. So 8 plus 9D is how much? 31. Okay, then here A17 is A plus 16D. 4 plus 3 A plus 4D. Add ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು A plus 16D 4 plus 3A plus 12D. Now rearrange. ಇದು A ಈ ಕಡೆ ತಗೋರಿ D ಈ ಕಡೆ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ A plus 16D minus 3A minus 12D equal to 4. So minus 2A ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ ಇದು minus 2A plus 4D equal to 4. Now divide all by minus 2 so that ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಏನೈತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So A minus 2D minus 2. Now subtract with this equation. So A minus 2D is equal to minus 2. So minus plus plus. So yes one more do 9 10 11 11D 33 11 ones are 11 3s are D is 3. If D 3 ಬಂತು A ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I will substitute in other equation. A minus 2D is minus 2. A minus 2 into 3 is minus 2. So A minus 6 is equal to minus 2. A is equal to 6 minus 2. A 4 ಬಂತು. So AP ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ AP ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. AP is A 4 minus 3 4 minus 3 1 1 minus 3 minus 2 dot dot that is a AP. Next ಅವ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ last 3 terms. So last 3 terms of the A30 ಕಂಡಿಡಿರಿ A plus 29D. So ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು yes ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ A is ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಐತಿ ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಐತಿ 4 plus 3 7 7 plus 3 10 4 7 10 ಆಡ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. AP 4 7 10 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಹೌದು ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಯರ್. ಇದು ಆತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು
9 3s are 27, 3 2s are 6, 7, 8. So 7 minus 4 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ 83. So from last 3 terms ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿ 83 minus 3 ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ 80 minus 3 ಮಾಡಿ 77. ಸೊ ಹಂಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಊರಾಡಿ ಸಮ್ ಅಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. anyone play black myth wrong? What is the wrong here? Sir, please give your phone number. There you can find the number on the screen 8123426450. You can just connect to that, or make sure that you all just enroll to UDAAN scholarship test. It is a phase 2, and for 10th standard students, in order to avail the scholarship test benefit, it will be on Friday 16th of January 2026 8 p.m. So yaru miss ಮಾಡಬಾರದು. It is completely free, and registration link is provided in the description box below. And for your juniors, we will be having summer vacation camp for 2 months. It is a hostel. The facilities will be provided for both boys and girls separately, and the entire syllabus will be covered in 2 months. So you can just inform your juniors to enroll for this. Okay, so sir, correct. Oh, finally correct bantu. Haidar Ali Mullah. Sir, today's exam I wrote 80. Geeta Chauhan has written 80 out of 80. Very happy Geeta. Bahut khushi aitu keli. Hinga ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ನಲಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕಡೆ. A tower and a building are standing vertically on the ground. The angle of elevation of top from the point on the same ground shown. If the distance of a point from the foot of tower is 40 root 3 ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and height of building is 15, find the distance between the foot of tower. Okay, distance between foot of tower and building. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ QT ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಬಾಳ QT ಸಮ್ ಐತ್ರಿ, ಇದು QT ಪೈ ಐತಿ. ಸೊ QT ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, and also distance between the top tower is y. Okay, ಟವರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ನಾವು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು 15 ಆದ್ರೆ ಇದು 15 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ tan 30 ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಟಿ ಯು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ okay, take what? tan 30. Tan 30 is how much? RT divided by TU, that is 40 root 3. So tan 30 is root 3 and RT it is 40 root 3. So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಬೇಕು. So root 3 into root 3 will become 3. So it is RT is 120. ಇದು 120 ಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 120 ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, 105 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 3s are 12, 40 into root 3. ಸೊ root 3 into root 3 3 ಬಂತು. ಸೊ tan 30 ಸಾರಿ 1 upon root 3 ಬರ್ತೈತಿ. ಸಾರಿ ಓಕೆ, tan 30 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3 cancel. RT is equal to 40 meter. ಇದು 40 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 40. ಇಲ್ಲೇ 40 ಬಂತು. 40 minus 15 ಮಾಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 25. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ? 25 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ನಾವು tan 45 ಮಾಡ್ರಿ. tan 45 is ಇದು x ಅಂದ್ರೆ ಇದು x ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 25 by x. ಸೊ tan 45 is 1, x is equal to 25 meter. ಸೊ ನಮ್ಗೆ x ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. This is 25 meter. Then you need to find ಯಾರ್ theta ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಿ? sin. ಇಲ್ಲಿ sin ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. in this triangle you calculate sin. So sin 45 soch opposite divided by hypotenuse 25 by y. So sin 45 is 1 upon root 2. So y equal to 25 root 2 meter. So we got x and y. So this is the final answer. Thank you dear. I am Tanush. Sir, it was not that hard sir because of you. Thank you Suresh. Ella questions expected ittu, kannu muchi ಮಾಡುವ questions ittu directly. Then
Finally, now final sum kade ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. Only one sum I will be solving. Okay, ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. With that I will be finishing. So a water container is made by joining the cylinder and hemisphere of equal radii. The curved surface area ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದರದು, that is most important. You can see, and the CSC of hemisphere ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವರು, CSC of hemisphere, that is curved surface of area of hemisphere is 2772 centimeter square. So CSC of hemisphere is what, 2 pi r square is 2772 and radius ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So 2 into 22 by 7 into r square is equal to 2772. So r square is equal to 2772 into 7 divided by 2 into 22. Cut put ಮಾಡಿ, 2 ones are, then 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 6s are 12, then 11 2s are 11 1s are 11, then yes should 2, 11 2s are 22, 11 6s are 66, 2 6s are 2 3s are. So r square is 63 into 7 4 3 441. So r square is 441 is 21 square. R is equal to 21 centimeter. So now r ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು 21 centimeter. ಇಷ್ಟ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ 2 marks ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. R is 22. Okay, then you can see now the height of the cylinder is 140 and the water level indicates I is fixed at the height 20 centimeter below the top of cylinder as shown. Water can be stored in the cylinder up to the level, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ನೀರು ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Find the maximum amount of water that can be stored in the container and also find amount of air stored in the remaining portion of container. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ 20 ಐತಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ 120 ಆಗ್ತದೆ, because total is 140, 20 ತೆಗೀರಿ. So height is 120, r is 21. So volume of cylinder is pi r square h, 22 by 7, 21 into 21, h is 120. So yes ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 7 1s are 7 3s are. So volume of water yes ಉಳಿತು 22 into 3 into 21 into 120. We got 166320 centimeter cube is the volume of water. So ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 166320 ಇಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ನೀರು ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಗಾಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? Total volume is, what is total volume? Yes, ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ. Volume of cylinder plus volume of hemisphere. So volume of cylinder total height plus volume of hemisphere 2 by 3 pi r cube. So it is pi r square is 22 by 7. R is 21 into 21. H of cylinder 140 ತಗೋರಿ plus 2 by 3. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಐತೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕಾಮನ್ is pi r square is common, then h ಉಳಿತು 2 by 3 pi r square the r ಉಳಿತು. So 22 by 7, 21 into 21, total height of cylinder is 140, 2 by 3 r is to ನೋಡ್ರಿ 21. 3 1s are 3 7s are 21, 7 1s are 7 3s are 21. What is pending now? 22 into 3 into 21, 1386 ಬಂತು 21. So how much? 1386 161 into 161, 223,146 centimeter cube. ये दोनों सब्ट्रैक्ट करो. So volume of air is
22 3146 minus 1663 20. So minus 144 56 826 centimeter cube is the answer. Ist year adrolage ittu. Pushpa sir, I got 213. Ilri dear ena 47 hangyak bantri adu 47124 centimeter cube. ನೀರು ತೆಗೀರಿ ಟೋಟಲ್ ನೀರು ತೆಗೀರಿ ನೀರು ತೆಗೆದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಓಕೆ ಸೊ 5 6 2 2 3 ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಕನ್ನಡ ಬರೀ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಡಿಯರ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ನಾ ಅದೇನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಮೆನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ದೆನ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ by placing a cone on the top of base of cylinder and drilling out of hemisphere from the base, the radii of the cone, the radii of the cylinder, cone and hemisphere are equal. And the ಎಲ್ಲಾರ್ದು radius same ಐತಲ್ರಿ same ಐತಿ. Then the slant height L is given and curved surface area of the cone. So L is 3.5. CSC of cone is 21.3 centimeter square. Then if the CSC of what it is? Curves of cone. CSC of cone is pi RL 23 by 1, 22 by 7. R ಕಂಡಿಡಿರಿ L is 3.5 which is equal to 23.1. ಮೊದಲ R ಕಂಡಿಡಿರಿ. So R is equal to 23.1 into 7 divided by 22 into 3.5. So R ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ R ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. 23.1 into 7 divided by 22 divided by 3.5. So we will get how much? 2.1 centimeter is the radius. So we got radius is 2.1. Now if the height of cylinder is 14, find the volume of solid. So total volume is what? What is the total volume formula? Total volume is volume of cone plus volume of cylinder plus volume of hemisphere minus volume of hemisphere. Why? Because ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So volume of cone is yes volume of cone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, so volume of cone is 1/3 pi r square h. volume of cylinder ಎಷ್ಟೈತಿ pi r square h. Then but we don't know what is the height of cone. So height of cone ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So height of cone ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? L is equal to r square plus root of r square. So you should use what? L square is equal to r square plus h square. So what will you get? So h ಬೇಕು L square minus r square. So L ಬರ್ತೈತಿ 3.5 and this is 2.1. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು? Yes, H is how much? 12 point, yes, 12.25 minus 441, 7.84 root. ಇದು ಮಾಡೋ ಹುಚ್ಚರು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಥ ದರಿದ್ರ ಸಮ್ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದರಿದ್ರತನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ದೊಳಗೆ ಈ ದರಿದ್ರತನ ಸಮ್ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಒಳಗೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/3h ಉಳಿತು. ಸೊ h ಉಳಿತು ಮೈನಸ್ 2/3 ಪೈ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಆರ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದರಿದ್ರತನ ಜೀವನದಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಾನು. ನೋಡಿ 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 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/3. ದಿಸ್ ಇಸ್ h ಆಫ್ ಕೋನ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿವಿಜುವಲಿ h ಆಫ್ ಕೋನ್ ಇಸ್ 2.8.
and this is h of cylinder. Okay, cylinder formula is cylinder minus 2 by 3. R is 2.1. 7 1s are 7 2s are 40, 7 3s are 21, 3 1s are 3, 7s are 21. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು 22 into 0.3 into 2.1 30.86. then 2.8 divided by 3 0. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ 0.93 ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ 14 ಮಾಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ 2 into 0.7. ಇದೆಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ 2 into 0.7 7 2s are 14 1.4 ಬಂತು it is 13.53 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So if you multiply this 187.572 centimeter cube is the total volume. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಏನೈತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದವು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸೆಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಓಡೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 100K ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5